homa, nashangaa huyu mtu anasimama hapa mbele anafanya nini? So lazima tujue kwamba we must share. So I'll go very quickly. These notes will be available. Moses akija, maybe baadaye atawaambia ile portal tutaweka all these notes and they'll be available for you. You just download, you print, you share, whichever way you want to do it. Alafu inasema hivi, yule mtu ambaye anapokea ujumbe anaweza kufanya vile anataka nao, si ndio? Wamama mubaki nyuma. Sisi tunasikia tangazo kama hilo. Alafu unaona nani anaondoka kwanza? Wamama tu. Wamama wote kama unavaa skirt simameni wanasimama. Tumesema wamama wote wafanye nini? Alafu ikifika anasema mimi kwanza sijui ni mama yake ama ni nani. Mimi pia nafikiria ng'ombe wangu wanaumia. Kila mtu wale wanabaki wanasema na hiyo nyuma alisema ilikuwa ni wapi? Si tunafanya hiyo? Na anasema kwa nini tunabakisha saa hii na masaa ya maisha? That is the power of the person who receives the message. So don't think that everything you say is just deceived. Hapana. We will see how we can change that. Angalia sasa. Communication is affected by several factors. One, the receiver's background, their attitudes, their perceptions, their habits. Unapozungumza na watu, usiimagine ati wako empty, they come here with baggage. Yule ametoka Kisia anasema angaliwe mama, hata kitambaa mpaka saa hii anakata. Sasa aone message. Kuna mwingine anasema, huyu mama mbona kwa kitambaa? She's not modern. Kuna mwingine anaangalia rubber shoes. And you are very right. That is how we react to information. There is so much that stops us from getting that information. Okay? So be conscious of that. Ili isije ikachanganya yule. Attitude yake itainterfere, background yake itainterfere na mengine. So our message may be subject to the kama mko hapa mnafanya matangazo. Umemaliza. Hii ya communication jana watu walikuja na cash. Anasema mimi madam hata ndio nimesikia saa hii tu. Kwani nilisema nini? Aya, pipeline. Mimi sina habari. Yes. Interpretation is different. Yule alisema hivi kwani ukienda na pesa watakata. Ni pesa wanataka. Yes. So interpretations are as many as the people that are seated here. So let's see what we will do then. It also means that for us, we need to be so conscious kwa ile message tunatoa ili to reduce interpretation. Kama nilikuwa nataka kusema hivi, wamama wote wabaki pale nyuma kwa sababu ningependa kuwaeleza jambo fulani. Wawe na sababu ya kubaki nyuma, maidini, huku, maidini, later, silikweli. So make sure that your message is clear, isichanganya mtu. Na hapa hii pulpit, ndanyambia unajua hadithi yangu pia inakuwa ni chali. Alafu, inasema so it falls on you and me to be very careful. Unapotayarisha message, iwe ni announcement, iwe ni sermon, unaipitia mara nyingi kuona kama inaweza kuwa na double meaning. You have very good intentions, umeombea hiyo sermon yako, umeombea matangazo, lakini vile tutayaelewa. Sasa hapo ndio kuna changamoto. Na ni vizuri ufikirie sana. Ndio maana nina advise viongozi wangu usiende kusema kitu umeandika kwa risiti ya basi. Unasema hata nimefika hapa tu roho wa Mungu akanishika mara moja. Nikafikiria tu niwasomee kitabu cha. Huo ni uongo basi. Tayarisha sana. Kwa nini? Kwa sababu inakupa muda wa kufikiria, kutafakari na kuwa na uhakika kwamba this is what I want to share. Amen? Amen. So that is what effective communication is. Itaenda mbio kidogo. Sasa hii communication yetu inaitwa interpersonal communication. Human beings
created in the image of who? Of God. And God said, let us make who? Man in whose image? And likeness. And he gave us the power of speech. Sindio? By the way, Biblia inasema hivi hapo Genesis chapter 2. Sasa Mungu akamaliza uumbaji wanyama wote. Akaita nani? Adam. Akamwambia afanya nini? Can you give these animals the names? Lion, cat, cow. And the Bible says, vile tu Adam alisema Mungu akafanya nini? Akasema iwe na iwe hivyo. So we have the power. We have the power. We talk to each other. Interpersonal communication is supposed to be a relationship. It's a relational communication. You feel the other person, they feel you, they understand you. And that is what the church should be doing. That's what we're doing as communication people. It views communication as a relationship, a partnership. So, yule mshiriki ambaye tuliacha nyumbani. Usiende hivi. Sasa, tulikuwa kwa semina huko Nakuru, tukaambiwa mnapaswa kufanya. Wewe uko wapi? It is we. Amen? Yes. So, it is a partnership. There is nothing we are doing outside the other. Okay? Alafu inasema hivi, where the sender assumes a greater role. Yani wewe ukikaa hapa, unajua na platform, and these platforms are very misleading. They have a very different message. Huwa nawafunza hivi, when I'm here, I'm the authority. Ukiwa hapo chini, wewe ni junior. But communication means that we should be at the same. Where you assume authority, ati wewe huko, that is not interpersonal communication. It is called this one, impersonal communication. Maana yake ni hivi, unaona yule mwingine kama object, kama kitu. It's called I-it relationship. I-it relationship. Sasa zingine, unazungumziana kama yule, watoto nyamazeni, usiponyamaza, enda wapi? Tafuta mama yako, wazazi, kama hujui kufunza mtoto wako nyumbani, fanya nini? Peleka nyumbani. Ama nikimchuna usinifuate. That is I-it. That person doesn't matter. They can't make a decision for you. That the it means that person is like an object. You can kick, you can throw away, you can do anything. What about collaboration? Parents. Najua mmependa sana watoto wenu wakae hapa na wasikize. Naomba hivi, unaweza kuwasaidia wanyamazi tafadhali. Pengine itakuwa rahisi akiketi na wewe. Sio itakuwa sawa. Lakini saa zingine inakuwa ni kidogo. The other person anajiona huko, and you know church, kuna watu wengi wameacha kanisa kwa sababu of this impact. Afadhali nirudi wapi? Nyumbani. Hata kanisa ya Uwori pia iko hapa. Hata kanisa ya Deliverance pia iko wapi? Where I am valued. I tell those who come from South Kenya and second, there was a sign but around Kyogo. Nilisema hivi, welcome to the church of God, where a nobody is a somebody. Okay? Where everyone does what matters and is loved. Na mnafikiria watu wanatafuta nini wakati huu? People are looking for a place where they are loved. Sasa mimi nikiona nimesuluhishwa hiyo mtoto wako anakusumbua, what will I do? I go where I matter. So let's be careful with how we speak to each other. Sasa, why should we have communication in the church? I'll go very quickly because my colleagues must also present. Number one, communication establishes, nurtures relationship. Okay? Communication. Yani, let me niwaambie, my leaders, always strive to establish a relationship na Mungu. Yani, kuwa proactive kwa kujaribu kufanya nini? Urafiki na mtu mwingine. Ndio maana nawaambia kila wakati, ukiwa kanisani, usianze na elda yako huko. Si atakuwa hata next Sabbath,
anza na yule mtu ambaye hujawahi kufanya nini, na ukifika the nice man, hello, how are you today? Karibu sana, mimi naitwa Catherine, na wewe? Establish a relationship. Every Sabbath kuna mgeni katika kanisa yetu, si kweli? Wageni wote simameni, tunawaambia wanasimama. Mnasemaje? Amen. Tunasahau. But always as a communications leader, stretch your hand. Salimia yule mgeni na umwambie jina lako. Na umwambie by the way, you're always very welcome. If you need any help, niko hapa. Hata usiende. Najua kuna lunch. Umekimbia ulisema kuna lunch leo ama nyanya. You create the lunch to keep that friendship. Alafu you nurture it. Mimi nurture and retention simply means that I remain with a very close friendship with my new friend, even the newly baptized. Very close relationship. So it's about nurturing relationship, and that is your work. It is about why do we do it? It makes every church member feel very valued. I matter. Yaani nimewahi kuona mtoto anakuja anaambia anaenda mpaka mbele anaangalia vile mama yake anaiba na yeye anafanya nini? Anafungua mdomo. Saa zingine unaona mtu amekimbia mbio hapo katoka hapo. Kanaharibu. Huyu mtoto anasema when I grow up nikikuwa tu mkubwa, hii kanisa sitafanya nini? Na mkumbuke mtoto anaweka childhood memories. Mumewahi kuona where our people, our young people feel nobody cares? Have you seen where our widows feel nobody cares? One lady told me, hey, kanisa yetu inashughulikia the marriage. Kila seminar ya family, how a husband should live with his wife. Na mimi sasa hiyo bwana anaeleza kwa watu. Na mmenialika mkutano wa family. If we begin to understand the needs of our people, we will know kwamba huyu mama mjane anahitaji semina yake ya kipekee kutafuta huyu. I'm so happy kwamba kuna one of you that came and said, madam, are we doing sign language? Hata hiyo tu kukumbuka. So my technical team nimewaambia wafikirie, sababu inaonekana kuna watu wanaweza kufanya hiyo hapa. Can you imagine? Those people sometimes we forget them. Alafu inasema hivi, this communication creates unity within the church, which is very important for our mission. Look here, what does John 16:10 say? I have other sheep where? Out there. What will happen when they hear my voice? Watakuja, watakuwa kundi moja, na mchungaji atakuwa aje? Mmoja. So this is where we are here. Sisi tumeingia. Kazi yetu ni kuwa so united. Hasa wakati kama sasa tuna vipindi vingi tunafanya. Therefore. Basi fanya nini? Lakini kama tutakuwa kwa vikundi, kwa kuelewana tu, alisemaje huyo? Alisema tubaki wazee, ametuchosha mimi. Kwani kazi yetu ni kubaki hapa ndio tutajenga hii kanisa kumaliza peke yetu. Si yeye akae kwanza. Kwanza mimi niliona alitoa 100 last week. Alafu you think tutaendelea? So ni sisi tufanye ule uhusiano wa karibu sana ili tuwe united. Ile John 17 inasema hivi. Yesu anatuombea kwamba ameombea wale wanafunzi, alafu anatuombea sisi tuwe aje kitu. That is the work of communication. Alafu inasema it creates confidence and openness among church members and help them to identify their talents and its commission. Let me take you, church. One of my greatest disappointments in a local church is that the church has just very few people who do everything. Wengine wameketi hapa tu, hata alikufa ndio mnasema, kumbe yule mama alikuwa hapa. Huwa nilikuwa namuonanga, lakini sababu hata maombi ile yanasema tunabii alikuwa iko raza kuna.
Na mnajua wamama ndio wana midomo wapi hapo? Sisi wamama huwa tunaongea hapo nje sana. Ukikuja kanisa tunaambiwa tufanye nini? Tufanye nini? Tunyamaze. Wamama huko nyuma kuna kelele, wamama Mama Gladys tunafanya hivi. Tunatumia kanwa. Let me tell you, that's a GAiN church. It is where you ask somebody, by the way, niliona kama unajua kuimbisha, sio kitu kusaidia kitu. Najua pastor mimi wanaogopa. No. Kama the company has sisters, kujeni leo. Yes, children, youth. That is the church that is living. Yeah, but that comes from the relationship. I have to have confidence. I can come to you and say, by the way, Pastor Sini, today I feel like sharing the devotion. Lakini mimi najua tu fungu moja. Utanikubalia? Ni gani? Don't listen to me. Just come. I let the person be themselves. They are open. It is that relationship. Ule uhusiano, mtu anakuja anaambia pastor, by the way, Pastor, mimi nilala nje. Hata kama unaniona hivi, leo ukifanya matangazo ya sadaka ile ya makambi, usinigonge sana sababu hata chakula hatuna wapi. It is where you value each other. Your pastor is not there and you are there. Your elder is not there and you are here. So that is your work. Make sure as a communication person, you bring all those people together. And then this will attract people to church, and then it will grow in the confidence of church leadership. Hamtakuwa mnazungumziana vibaya. Haya, lakini tunafanyaje sasa? Kwa sasa, top down. Union imesema, division imesema, conference imefanya nini? Pastor amesema, elder amesema, lakini kutoka chini, what is the ratio? Does the church speak? Church inaongea ikimalizia hapo, ikipita tunaangalia tunasema, no, this one is overruled. Sisi ndio tuko hapa, wao wako wapi? So what do you find there? Kula kutosheka. People are not happy. Sababu their views don't get there. But you know why they don't get there? It's because you as a communications person has not done your part. Inaishia hapo, we don't do. Let me tell you. Don't always just think about sending minutes. Minutes are very impersonal. Can you send a nice story? Yes? Can you send a nice story about your church? Wacha kusema it was voted that we should hold a crusade. Hiyo tunajua. We want to see the result of that crusade. Whereas we had voted to do a nice crusade. Whereas we did it, and whereas 50 people gave their lives to the Lord, conclusion, we have beautiful stories. Voted to share some of the stories. Senior pastor, kutoka Embakasi. Yes, and then what happened? Then the communications person writes the story. Amen? Tusikwamia pale kwa very formal, tunaishia hapa. So look here. The other one is this. There is very little information from the law organization. So nimesema, information is mainly leader. Kiongozi wa communication wa union anasema, my leaders in the conference, as you can bear witness, it is not my word that carries the day all the time. Sisi tunakosoana. Hata wananiambia kiongozi hapo umeanguka kidogo. Sasa wacha tukusaidie. Na nashukuru Mungu, mimi wote ni wachungaji. Kwa hivyo naamini maombi ya wachungaji kwa pamoja ni nzuri sana kwangu. Yes. You need to play that flexibility. Okay? Yes. Now the other one is about church communication is mainly focused on the spiritual. Wiki ya maombi, wiki ya family life, women ministry, lakini mimi hapa depression. Mimi hapa on the verge of divorce. Mimi hapa mtoto anaumia na drugs. Si kweli? Where am I supposed to share that information? Sababu hapa sina nafasi, lazima niimbe, lazima niombe, lazima nitoe zaka, lazima nifanye, lakini my social part of my life, which adds to my whole being, is affected. Sasa inabidi tutafute nafasi ya watu kuzungumza between us. Okay?
So tusiache watu warudi nyumbani na lile jambo ambalo linamsumbua baba. Amen. Tujaribu sana kuhakikisha kwamba communication is closer. Create that forum. One of our churches in Nairobi, Pastor Namalizo, one of our churches in Nairobi, wamegundua kwamba unajua counseling department haiko kwa church manual. Unaiona huko? Haiko. Kwa hivyo tunapofanya uchaguzi tunaangalia church manual. Wao wakasema we will create one which is out of the church manual. Wakafungua, wakaanzisha departments of counseling. They have 20 counselors within their church. You will be surprised. They have saved their own members from suicide. Utashangaa mshiriki anapiga story na mwambie leo, by the way, mimi sione nikirudi jioni tajiangusha hapa hii building the next. Can you imagine? So let's think proactively of how we take care of social needs. Nitaruka slides zingine sababu mtakiona. Angalia hapa sasa. Ideal communication relationships. Communication that recognizes the other party. Communication that identifies the other party's views. Yani, it is all about the other person. Usijifikirie kwanza, fikiria mwenzako. Hiyo nitaruka sababu mtaipata. Hiyo role yetu nitairuka pia, it's in the book, kwa hivyo msiogope. We live in a world, kwa nini shughulikie mahusiano? Tunaishi nyakati ambazo watu wanaumia sana. Kiuchumi, kiafya, and all other things. Let's make sure that we are there for the other person. Na hiyo ndio tunasema communication relationships. My favorite author says this. This should be my last one. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Ellen G. White anasema hivi. Hii evangelism yote tunafanya ni nzuri sana. But whose method is the most important? What does it say? He mingled with people as one who did what? Desired their good. Every person they saw was a potential candidate for heaven. Chokora, Levi, anybody. So, yani hakuona kwa sababu pia harufu inanifukuza. Alimsalimia kama kwamba hana harufu yoyote. He mingled as if he decided their what? Their good. And then it says, he showed his sympathy for them. Ministered to their needs. And won their confidence. And then what did he do? He said, follow me. Now quickly look at what it says. Mingling, you open networks. Amen? You sympathize, you form attachment. You create a relationship. We have talked about it. Alafu, you meet their needs. This is again about attachment. And then, when you combine these three, what happens? You win their confidence. Then you can tell them whatever you want. May God help us to seriously think about our communication relationships. These slides mtasipata. Most of this information is in the book. May the Lord bless you. Amen. Mnasemaje? Naona tumekaa sana. As we wait for our next speaker, ningependa tupate exercise kidogo, si ndio? I will make you fishers of men. Very good. Hiyo ilikuwa introduction. Haya, twende. I will make you fishers of men. Ngoja kidogo. Nimeona kuna kina dada walioko usiku wakakuwa men na wengine wakakuwa ladies. Sasa tufanye exercise. It is good for the body and also tuweze kuconcentrate. Sawa? I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men, even Thank you very much.
speaker anajulikana kama Moses Odhiambo. Moses Odhiambo is the senior editor of Hope Channel Kenya, one of the pioneers of Hope Channel Kenya, and he is also in charge of the technical. Mambo ya technical. Kwenu signal haishiki vizuri, you can inform him, umwelezee signal ya EKUC haishiki kwenu. Ataweza kujua na ataweza kudili na wale watu wa CAK ama wale watu ambao wanafanya nini, ambao wanahusika na mambo ya signal. Kwa hivyo Moses will be taking us through the media law and ethics. Karibu Moses. Thank you very much. Good morning. So, kuna wanasheria wangapi kwa room? Lawyers ambao ya mambo ya sheria katika kosi zao. Shule, haki. So, tutasaidiana nayo. Mimi sitapitia sana. Kwa hivyo tutasaidiana. Media law and ethics. We start by defining what is media. Media is inajulikana kama channels or platforms used to disseminate information, news, entertainment, and other content for a wide audience. How do you define a wide audience? Kama hapo malituko sasa, this one qualifies to be a wide audience. When you are more than one, so long as you do interpersonal communication, hiyo watu wengine wanaitana as a wide audience. So media imekuwa divided in three. We have print media, which includes newspapers, magazines, newsletters, and other printed publications that distribute news, articles, or any other kind of information. Pia na broadcast media ambayo ni radio na televisheni, na kama wengi wetu tunajua radio ina distribute either in AM amplitude modulation ama FM frequency modulation. Hizi ni ile inaitwa AM. Wengine wetu watazaliwa kwa AM tayari ni compressed. It's a strong network in close vicinity, but haiendi mbali kama FM. After na clarity yake si mzuri FM, but they all work. Squeeze AM inatumika sana kwa radio calls, kwa military na watu ambao wataki walkie-talkie, ambao wataki communication ya mbali. Alafu televisheni tuko na analog na digital television. Hizi Kenya tumebarikiwa sidhani kama kuna watu kidogo sana wako analog. And then we have digital media, which delivers content through electronic devices connected to the internet. Hii ina include website, online newspapers, blogs, social platforms, and other streaming services. So mwanetu na leo inaenda kuhusia all these kinds of media. What does the law require us to do, and what are the ethical issues that we need to look into when we are using all these types of media? So briefly, let's see what do we mean by media law. Okay. It's a body of legal principles, statutes, regulations, and case laws that govern the operation, activity, and content of media outlets within the country. These laws are designed to uphold freedom of expression and the press, while also regulating media practices to ensure accountability, ethical conduct, and protection of individual rights. For ufupi, media laws zinasaidia yule ambaye anatuma information na yule ambaye anareceived information. Hizi sheria zote zinatusaidia wote, the sender and the receiver.
Ethics naweza isema ni ile kitu haujalazimishwa kufanya, lakini wewe kwa akili yako unaona ni vyema kufanya ama unatakiwa kufanya. For example, wakati uko kwa matatu, unajua vizuri kutupa ile chupa yoga tumetumia kwa barabara, hakuna mtu atakufuata, si ndio? So ni wewe decide, is it ethical to do it or not? So it's up to you. Most of the media ethics are things that you as a person think is right or not. But some of them are within the law. Okay? So let's look at the key aspect of media law in Kenya. We have the constitutional provision that the Constitution guarantees freedom of expression and press subject to certain limitations, such as national security, public order, and protection of individual rights. Yani, sheria inakubalia media kutuma ujumbe wote ule. Hiyo iwe ni WhatsApp, iwe ni kwa website yako, ila isikuwe inaathiri national security, ama inaathiri public order, ama inaathiri rights za individual. And then we have the legislative framework. Nchi yetu kuna specific laws that regulate various aspects of the media industry, including broadcast, print, online, and telecommunication. These laws may cover issues such as licensing, registration, ownership, content regulation, advertising, and competition. Most of the legislative framework are being regulated or are being enforced by the regulatory bodies that we have in Kenya. This is the Communication Authority of Kenya, which is the mother of the regulation. It is lawfully mandated to implement this legislative framework. And then we have the Media Council of Kenya, ambayo wanahabari ambao wako hapo wanajua Media Council of Kenya ndio body ambayo inaregulate, inatupatia leseni ya kuweza kujulikana kuwa umehitimu kuwa mwanahabari. And then we have information laws. Tutaiangalia kwa ndani in the subsequent slides. So ili laws that zinapeana provision, ila usiongelele ama usiandike lile ambalo nisamee ile itadhuru ama ita affect image ya mtu. Tutaiangalia kwa ndani baadaye. Alafu pia tuko na privacy and data protection. Hizi tutaiangalia kwa ndani, maana kuna darasa zima ambalo tutafanya kuhusu privacy and data protection. Alafu tuko na intellectual property rights. Media law encompasses intellectual property rights such as copyright, trademark, and patent laws. Patent laws tunazungumzia uzinduzi. For example, kuna story umeandika, you are supposed to patent, yani ijulikane ni ya Masese, ni ya Pastor Zanda, unatakiwa kwenda kuiregister, you need to patent. And then of course we have content regulation. So what are some of the ethical issues that I think we can encounter or we can deal with in our day-to-day undertakings pale kanisani? Kuna accuracy and truthfulness. Church and media should strive to report accurate and truthful information, particularly when disseminating religious teaching, news, or commentary. Misinformation or inaccuracy can undermine the credibility of the church and its media outlet. Kama Wasabato, pengine tunataka kuhubiri kuhusu the true day of worship. It's only fair that we give the accurate
information. As much as we're trying to win votes, you shouldn't be. It's not ethical to be tempted. Unasema uongo kuhusu wala unaenda kanisani mfano. It's not ethical. And you need to be fair and balanced. As much as you are talking about the same example, as much as we want to draw people to serve, I'm sure there are positive things that we can borrow from you and the people that most of the time, or most of what I see as do, we barely talk about the good things that we can borrow from the people. So for me, it's not it. I'm sure kuna yale mambo mazuri ambao wanafanya. So it's only fair to be balanced. So as much as we're trying to draw people to the mainstream, kuna zile vitu za borrow from them. So fairness and balance is ethical when you are dealing with media. Respect for religious values. Church and media should respect religious beliefs, traditions, and values, both within our faith and community when talking about other religious groups. Be sensible to cultural and religious diversity to promote harmony and understanding. Be ethical when you're using church symbols and image. Wakati mwingine tunapata individuals, maybe the member wa kanisa, unachukua nembo ama symbol, emblem ya kanisa, unaitumia for personal benefit. It's not ethical. And you need to respect the symbols and identity of the church. So you have to have that in mind. Privacy and confidentiality. Church and media should respect the privacy and confidentiality of individuals and the church, particularly on sensitive or personal matters within the church community. Mara mingi sana sisi wa Sabato sana kuna shida, ila umeona kuna shida ya kanisa lako, but you are the first person to peleka social media. You are the first, nyinyi ndio kwanza church ikifanya makosa, nyinyi ndio kwanza sasa kuipa na kuongeza chumvi. It's not ethical, both for our church and any other church organization. More so in our worship, kama inakuwa kwa Sabato. So as fellow community, I think we should be the front runners to educate our church. If you see something, ukiona nyumba yako inaungua, try to, hata kama uko na uwezo wa kublock hizo nini zisiendelee kusambaa, instead of fueling the fire. Now, then use of platforms for the intended use. Church and media should try to use their platforms for their intended use. Mixing things up will derive it from focus and effectiveness. Umefungua WhatsApp group ya messages za asubuhi, mahubiri. Kidogo wewe umetokea na mchanga. Ama umetuma picha za na usagari. It's not ethical. Kwanza tutumie hizo group for the intended purpose. Isitoe kwa focus. Tunajua unauza magari, tunajua unauza hizi vitu vingine, but it's not a platform. Avoidance of conflict of interest. That media should maintain independence and integrity in reporting and programming to avoid conflict of interest that could compromise their journalistic and or religious mission. Mfano, wewe ndio communication leader na pengine bibi yako ndio ana children's ministry. Wewe publication yenu ya tatu, wewe mambo ya children's ministry unaika daily. Kwa hiyo watu wengine. Not ethical. Be fair na upana. Saidia ule wa amo na kamera kwenye message yao wa children's ministry. Ndio si wote iko basi, iko ethical. Tunajua kwa hiyo unaweza decide. That's when nimesema ethical issue, it's you. Who are human to decide? Yeah, I think umenielewa that. So, media law and ethics, it's a broad subject that we can't exhaust it.
within this 30 minutes. So I've picked the things that we are likely to encounter in our day-to-day activities as communicators or people in charge of communication. One of the things is defamation. What is defamation? Defamation is the action of damaging the reputation of a person or group by saying or writing bad things about it that are not true. I've underlined the word damaging and not true. You'll see the reason why baadaye nimeziunderline. Defamation comes in two forms. There's libel, ile unaandika either kwa magazeti, ama uandike kwa magazeti, ama uandike in whichever way, bora ikuwe written. And then there is slander. I know in the Adventist community, the most prevalent one is slander. Ile ya kuongea. Your silence inaonyesha mmenielewa. Defamation. So what qualifies for defamation? Or how do we term that this one may qualify as defamation? The statement in question must be false. Truth is an absolute defense against defamation. Unaweza ongea lakini ile tumesema ni ukweli. Hiyo hatuwezi sema defamation. Yeah? And then publication. The false statement must be communicated to a third party. It has to be an inter-communication. This can include publishing, broadcasting, posting on social media, and other forms of media. Harm to reputation. The false statement must have the potential to harm the reputation of the individual, organization, or entity is about. So pale lazima jambo ambalo limeongelelewa limeharibu image yangu in some way. Kwa nini nasema hivyo? Naweza kuwa naongelelea Masangala lakini naongelelea mambo mazuri. One, hiyo nimepublicize lakini itaharm image ya Masangala. That doesn't fit the defamation. Identifiability. The statement must be reasonably identifiable as referring to the plaintiff. This means that even if the plaintiff is not explicitly named, if the statement can reasonably be understood to refer to them, it may still be considered defamatory. Hii inamaanisha nini? Kwa hivyo kuna pengine pale nje mtu aseme yule jamaa mrefu alionekana kwa kitabu ya mtu, alafu mimi nje niseme huyu amenidefend. Kuna watu wangapi warefu kwa hiyo? Ni wengi. Kwa hivyo that doesn't qualify me niseme it's defamation. And therefore in some jurisdictions the plaintiff may need to prove that the defendant acted with negligence, recklessness, or malice in making the defamatory statement. These requirements may vary depending on whether the plaintiff is a public figure or a private figure. Inamaanisha nini? Kuna wale watu wa public figure, for example, our president, Pastor Makori, na kuna mtu mdogo kama mimi hapa. Chochote ambalo itasemwa about Pastor Makori ina add more weight mbele ya koti kuliko mimi. Mimi hata watu kujua niliiba kitabu azini, but Pastor Makori useme aliiba kitabu, you see the weight. Yeah, so you need to be keen. And that's why anytime you are reporting or writing about a public figure, you need to be very careful. Very careful. Because you never tell. I'd rather, if you are not sure what I'm not. Yeah? And then damages. In some cases, the plaintiff may need to demonstrate that they suffered actual harm or damage as a result of the defamatory statement. Maybe kitu nimesema
haikudhuru kwa lolote. Kwa hivyo it doesn't yeah. So once how do you counter defamation? As in, how do you know that after many defame, what are you supposed to do? First, assess the situation. Determine whether the statement in question meets the legal definition of defamation. Number two, gather evidence. Collect evidence. Kama ni kuongelea vibaya, mswitch talk vizuri kama anaweza appear in the court, ama kama anaweza kudefend. And then you can go as far as writing a letter to the